يا محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم، أنت الرب العظيم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور، وهو الشهر الذي فرضت الصيام عليه، وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وجعلت فيه ليلة القدر وجعلتها خيرا من 1000 شهر. فيا ذا المن ولا يمن عليك، من علي بفكاك ركبتي من النار، في من تمن علي وادخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم أدخل على أهل القبور السرور، اللهم أغن كل فقير، اللهم اشبع كل جائع، اللهم اكسو كل عريان، اللهم اجزي دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل أسير، اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين، اللهم اشفي كل مريض، اللهم اشفي كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اجزي عنا الدين واغننا من الفقر، إنك على كل شيء قدير. أما اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم رب شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن وافترست على عبادك فيه الصيام، صل على محمد وآل محمد وارزقني حج بيتك الحرام في عام هذا وفي كل عام، واغفر لي تلك الذنوب العظام، فإنه لا يغفرها غيرك يا رحمن يا الله. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك وأنت مسدد للثواب بمنك، وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة، وأشد المعاقبين في موضع النكال والنكمة، وعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة. اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك، فاسمع يا سميع مدحتي، وأجب يا رحيم دعوتي، وأقل يا غفور وثرتي. فكم يا إلهي من كربة قد فرجتها، وهموم قد كشفتها،
وأسرة قد أكلتها ورحمة قد نشرتها وهلكة بلاء قد فككتها. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله بجميع محامده كلها على جميع نعمه كلها. الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه ولا منازع له في أمره. الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه ولا شبيه له في عظمته. الحمد لله الفاشي في الخلق أمره وحمده الظاهر بالكرم مجده الباسط بالجود يدا الذي لا تنقص خزائنه ولا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما إنه هو العزيز الوهاب. اللهم إني أسألك قليلا من كثير مع حاجتي بي إليه عظيما وغناك عنه قديم وهو عندي كثير وهو عليك سهل يسير. اللهم إن عفوك عن ذنبي وتجاوزك عن خطيئتي وصفحك عن ظلمي وسترك على كبيه عملي وهلمك عن كثير جرمي عندما كان من خطاي وعمدي. أطمعني في أن أسألك ما لا أستوجبه منك الذي رزقتني من رحمتك وأريتني من قدرتك وعرفتني من إجابتك فصرت أدعوك آمنا وأسألك مستأنسا لا خائفا ولا وجلا مدل عليك فيما كسدت فيه إليك. فإن أبت عني أتبت بجهلي عليك ولعل الذي أبت عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور. فلم أر مولا كريما أصبر على عبد لئيم منك علي. يا ربي إنك تدعوني فأولي وتتحبب إلي فأتبغض إليك وتتودد إلي فلا أقبل منك كأن لي تطول عليك. فلم يمنعك ذلك من رحمتك لي والإحسان إلا وتفضل علي بجودك وكرمك. فارحم عبدك الجاهل وجد عليه بفضل إحسانك إنك جواد كريم. الحمد لله المالك الملك مجري الفلك مسكر الرياح فالك الإسباب ديان الدين رب العالمين. الحمد لله على حلمه بعد علمه والحمد لله على عفو بعد قدرته والحمد لله على طول أناتي في غضبه وهو قادر على ما يريد. الحمد لله الخالق الخالق باسط الرزق فالك الإسباب ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام الذي بعد فلا يرى وكرب فشهد النجوى تبارك وتعالى. الحمد لله الذي ليس له منازع يعادل ولا شبيه يشاكل
ولا زهير يؤازد كهرب عزة الأعزة وتواضع لعظمة العظماء فبلغ بقدرة ما يشاء. الحمد لله الذي يجيبني حين أنادي ويستر على كل عورة وأنا أعصي ويعظم النعمة على فلا أجازي. فكم من موهبة هنية قد أعطاني وعزيمة مكوفة قد كفاني وبهجة مونكة قد أراني فأثني عليه حامدا وأذكره مسبحا. الحمد لله الذي لا يهتك حجابه ولا يغلق بابه ولا يرد السائل ولا يخيب آمل. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويزع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والحمد لله القاسم الجبارين مبير الظالمين مدرك الهاربين نكال الظالمين سريك المستصرخين موزي حاجات الطالبين معتمد المؤمنين. الحمد لله الذي من خشية ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض وأمارها وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعمينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر وأسنى وأكثر ما صليت وباركت وترحمت وتحننت وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسلك وصفتك وأهل الكرامة عليك من خلقك. اللهم وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين عبدك ووليك وآخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم. وصل على صديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. وصل على ستي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي الشباب أهل الجنة. وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلفاء الهادي المهدي. حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة.
اللهم صل على ولي الأمر الكائم المؤمل والعدل المنتظر وحفه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين. اللهم اجعله الداعي إلى كتابك والقائم بدينك. استخلفوا في الأرض كما استخلفت الذين من قبلك. مكن له دينه الذي ارتزيته له. أبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا. اللهم أعزه وعزز به وانصره وانتصر به وانصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم أظهر به دينك وسنة نبيك حتى لا يستخفي بشيء من الحق مع كافة أحد من الخلق. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأحلاه وتذل بها النفاق وأحلاه وتجعلنا فيما من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم ما عرفتنا من الحق فحملنا وما كسلنا عنه فبلغنا. اللهم من به شعثنا واشأب به صدأنا وارتق به فتكنا وكسر به كلتنا وعزز به ذلتنا واغني به آئلنا واجزي به عن مغرمنا واجبر به فقرنا وسد به خلتنا ويسر به أسرنا وبيز به وجوهنا وفك به أسرنا وأنجح به تلبتنا وأنجز به مواعيدنا واستجب به دعوتنا وآتنا به سؤلنا وبلغنا به من الدنيا والآخرة آمالنا وآتنا به فوق رغبتنا. يا خير المسؤولين وأوسع المؤتين اشف به صدورنا وأذهب به غيظ قلوبنا واهدنا به لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وانصرنا به على عدوك وعدونا إله الحق آمين. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله وغيبة ولينا وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا. فصل على محمد وآله وإنا على ذلك بفتح منك تؤجل وبزر تكشف والنصر تعز وسلطان حق تزهر ورحمة منك تجللناها وعافية منك تلبسناها برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم برحمتك في الصالحين فأدخلنا، وفي عليين فارفعنا، وبكعس من معين من عين سلسبيل فاسقنا، ومن الحور العين برحمتك فزوجنا، ومن الولدان المخلدين كأنهم لؤلؤ مكنون فأقدمنا، ومن ثمار الجنة والحوم الطير فأطعمنا، ومن ثياب السندس والحرير والاستبرق فألبسنا، وليلة القدر وحج بيتك الحرام وقتلا في سبيلك فوفق لنا، وصالح الدعاء والمسألة فاستجب لنا، وإذا جمعت الأولين والآخرين يوم القيامة فارحمنا، وبراءة من النار فاكتب لنا، وفي جهنم فلا تغلنا، وفي عذابك وحوانك فلا تبتلنا، ومن الزقوم والزريع فلا تطعمنا، ومع الشياطين فلا تجعلنا، وفي النار على وجوهنا فلا تكببنا، ومن ثياب النار وسرابيل الكتران فلا تلبسنا، ومن كل سوء يا لا إله إلا أنت بحق لا إله إلا أنت فنجنا. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك أن تجعل فيما تقضي وتقدر من الأمر المحتوم في الأمر الحكيم، من القضاء الذي لا يرد ولا يبدل، أن تكتبني من حجاج بيتك الحرام المبرور حجهم، المشكور سعيهم، المغفور ذنوبهم، المكفر عن سيئاتهم، وأن تجعل فيما تقضي وتقدر أن تطيل عمري في خير وعافية، وتوسع في رزقي، وتجعلني ممن تنتصر به لدينك ولا تستبدل بغيري. أعوذ بجلال وجهك الكريم أن ينقضي عني شهر رمضان أو يطلع الفجر من ليلتي هذه، ولك قبلي تبعة أو ذنب تؤدبني عليه. سورة الفاتحة.
सलवार। दुनिया के है मुसाफिर, मंजिल तेरी कब्र है। दुनिया के है मुसाफिर, मंजिल तेरी कब्र है। मंजिल तेरी कब्र है, मंजिल तेरी कब्र है। तय कर रहा है जो तू 2 दिन का ये सफ़र है। तय कर रहा है जो तू 2 दिन का ये सफ़र है। मंजिल तेरी कब्र है, मंजिल तेरी कब्र है। दुनिया के है मुसाफिर, मंजिल तेरी कब्र है। जब से बनी है दुनिया लाखों करोड़ों आए। जब से बनी है दुनिया लाखों करोड़ों आए। लाखों करोड़ों आए, बाकी रहा न कोई, मिट्टी में सब समाये। बाकी रहा न कोई, मिट्टी में सब समाये। इस बात को न भूलो, इस बात को न भूलो, सबका यही असर है। इस बात को न भूलो, सबका ये असर है। मंजिल तेरी कब्र है, मंजिल तेरी कब्र है। दुनिया के है मुसाफिर, मंजिल तेरी कब्र है। ए आलिशान बंगले, ये आलिशान बंगले किसी काम से नहीं आए। महलों में सोने वाले मिट्टी में सो रहे हैं। मिट्टी में सोने वाले मिट्टी में सो रहे, मिट्टी में सो रहे। 2 गज जमीन का टुकड़ा, छोटा सा तेरा घर है। 2 गज जमीन का टुकड़ा, छोटा सा तेरा घर है। मंजिल तेरी कब्र है, मंजिल तेरी कब्र है। दुनिया के है मुसाफिर, मंजिल तेरी कब्र है। आँखों से जो तूने अपने देखे कई जनाजे। आँखों से तूने अपने देखे कई जनाजे। देखे कई जनाजे। हाथों से तूने दफनाए कितने मुर्दे। दफनाए कितने मुर्दे। अंजाम से तू अपने क्यों इतना बेखबर है। अंजाम से तू इतना क्यों इतना है बेखबर है। मंजिल तेरी कब्र है, मंजिल तेरी कब्र है। दुनिया के है मुसाफिर, मंजिल तेरी कब्र है। तय कर रहा है जो तू 2 दिन का ये सफ़र है। तय कर रहा है जो तू 2 दिन का ये सफ़र है। मंजिल तेरी कब्र है, मंजिल तेरी कब्र है। दुनिया के है मुसाफिर है, दुनिया से है मुसाफिर। मंजिल तेरी कब्र है, मंजिल तेरी कब्र है, मंजिल तेरी कब्र है। सलवात।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। बहुक्म हक कहीं पर सुले कर लेते हैं दुश्मन से, बहुक्म हक में कहीं पर सुलह कर लेते हैं दुश्मन से। कहीं पर जंग खामोशी जवाबे संग होती है, कहीं पर जंग खामोशी जवाबे संग होती है। ज़माना ये सबक ले फातिमा के दिल के टुकड़ों से, ज़माना ये सबक ले फातिमा के दिल के टुकड़ों से। कहाँ पर सुलह होती है, कहाँ पर जंग होती है। सलवात। Mu'minin now requests upon Master Ali Mehdi Qasim to come and deliver his 2-minute speech on tonight's Maulud by Muhammadin wa Ali Muhammad Salawat. Respected Mullah, elders, brothers and sisters, Salamun Alaikum and Kushali Mubarak. My name is Ali Mehdi Jafar and I just want to spend the next couple of minutes talking about Imam Hassan alayhi salam. Imam Hassan was born on the 15th of Ramadan, 3rd year after Hijrah, in the holy city of Medina. He was the older son of Imam Ali alayhi salam and Bibi Fatima Zahra alayhi salam. When Imam Hassan was born, Bibi Fatima brought him to the Prophet on the 7th day. He named him Hassan, which means handsome and good-looking. His title, Al-Mujtaba, means the selected one. Imam Hassan was the most similar person to the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam in form of manner and nobility. There are many reports about the Prophet's love for his grandson Imam Hassan. Sometimes when the Prophet was prostrating himself in congregational prayer, Imam Hassan would go on the Prophet's back and the Prophet would prolong in prostration so that Imam Hassan himself would come down. The Holy Prophet also said, Hassan and Husaini are the masters of the youth in paradise. Hassan and Husaini are the Imams whether they stand or sit. Imam Hassan is one of the 5 persons included in the hadith of the cloak. He had walked hand in hand with the Prophet as a child to testify to the truth of Islam in Mubahala. Imam Hassan would prefer simplicity over luxury. He would often say, fulfilling the need of my brother is dearer to me than spending a month secluded in the mosque. He would even willingly help those who would mistreat him and would forgive them. The Imam walked barefoot from Medina to Makkah to perform Hajj 25 times, even when he owned a horse. Imam Hassan was immensely generous, and because of this, he was called Kareem, Saki, and Jawad. It is reported that he donated all his properties and wealth to charity twice in his life and donated half of all he had 3 times to the poor and needy. During Imam Hassan's travel to Syria, Muawiyah gifted a considerable amount of wealth to the Imam. When the Imam was leaving, he saw a servant fixing his shoes, so Imam Hassan granted all that wealth to the servant. During the Khilafat of Imam Ali, Imam Hassan moved with his father to Kufa and was one of the commanders of his army in the Battle of Jamaa and Siffin. Thanks for listening. Bar Muhammadin wa Ali Muhammad Salawat. Allahumma salli ala.
tonight's Ruhani Majlis announcements. Mu'mineen, the first Majlis has been sponsored by Al-Hajj, Ramzan Bhai Walji and family for the Saleh Sawab of Marum Al-Hajj, Ibrahim Bhai, Muhammad Ali Walji, Ramzan Bhai's elder brothers, Chalisma Majlis, and for Kul Marumeen. The next sponsor is Bande Khuda for the Saleh Sawab of Marum Ali Bhai, Rajab Ali Pardhan, Marumeens of Panjwani family, Marumeens of Pardhan family, Marumeens of Mamdani family, and Kul Marumeens. Your humble request to recite Kul Fatiha for Kul Marumeens. Al-Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. My dear elders, brothers and sisters, Assalamu alaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. We are in the middle of the holy month of Ramadan. In other words, the first half of the holy month of Ramadan has already passed. Remaining are the 15 days or 14 days. And we need to take stock of all these 15 days that have passed, whether we have got ourselves closer to Allah Azza wa Jal or not. Let the holy month of Ramadan just not pass away. Recite salawat, please. Let the holy month of Ramadan be a month in which all of us try to bring about a change in ourselves. Our assembly this evening is to celebrate the Wiladat anniversary of our second Imam, Imam Hassan alayhi salam. Allahumma salli. I want to try to connect the life of Imam Hassan alayhi salam with what we can do in this holy month of Ramadan. So, it's going to be a very short presentation, but hopefully it will be one that will give us the opportunity to reflect. The first point I want to make is the connection of Imam Hassan alayhi salam with his creator, that is Allah Azza wa Jal, one who is creator of everyone. Let's look at our attitude and then look at the attitude of Imam Hassan alayhi salam. So first, when I look at the attitude, my attitude, when I come to the house of Allah, that is to the house of God, what sort of conduct is mine? Where am I entering? My dear children, my younger brothers, sisters, listen to this, please.
when I'm entering that masjid, what is my mindset? I'm just entering into another place. It is place of worship. It is house of God. What is my mindset when I'm coming there? You know, each individual of us knows as to when we are entering into the masjid, what is our mindset. Point number one. Point number two. And seriously, because these are points that need to be reminded, and if it feels bitter in the heart, please forgive me from now. How do I take this mosque as? This mosque was built for few people only. For others, there is no need to come to masjid. If I understood the importance of masjid, then I will come to the masjid every day, if I understood it. Look at the attitude of Imam Hassan alayhi salam. Imam Hassan alayhi salam, when he came and when he was entering into the masjid, what did he say? The first thing he said, Ilahi dhayfuka bibabik. Oh Allah, your guest is at your door. This is what I call attitude. You are my host, Allah, because I am coming into your house. I am your guest and I am at your door now. And then after that Imam said, Ya muhsinu qad ataka al-musi. Oh Allah, you are the one who always does good. Having come into your presence is musi, a sinner, a one who does wrong. He is now coming into your presence. After that, Imam then says, فَتَجَاوَزْ عَنْ قَبِيحِ مَا عِنْدِي بِجَمِيلِ مَا عِنْدَكَ يَا كَرِيمٌ. Change that evil that I have, that wrong that I have committed and that I carry, change it into that goodness and that beauty that you have, O the most generous. If you reflect upon these sentences, the attitude will change completely, because you are going with that hope. Number one, he is the host, I am the guest. Number two, he always does good. I am the one who disobeys his command. Number three, it is in his hand and he is capable and he has invited me. Therefore, I am telling him, whatever evil I have done, change it into good and jameel and beauty that you carry. Look at his attitude. Now, if you understand this attitude, Imam Jafar as-Sadiq salawatullah wa salamuhu alayhi, sorry, that's not the hadith, but it is mentioned about Imam Hassan alayhi salam in the tradition that whenever, look at the attitude, whenever he used to perform the ablution, he would tremble and his face would become pale. Why? Ya Mawla, why? It would not be impossible that Imam would reply to me and tell me, understand in whose presence you are going. If you understand in whose presence you are going, then you definitely would change your whole attitude when you want to come and when you want to pray. Now, look at the effect of this great connection with his attitude, with his conduct in his life. One point only. You can talk about the modesty of our Imam. You can talk about how he was kind to those who were wrongdoers. And you can talk about the way Imam used to meet the people, sit with the people.
But let's come to the generosity of Imam and the philosophy of Imam being so generous in his life. Let's try to understand that. That small part, inshallah. I'm not going to take much time. I would like you to please reflect upon it. Let me mention one incident here. It's early in the morning. Our second Imam had completed his Fajr prayers. Suddenly a man came in the presence of Imam. This is inside the Imam's house. He comes in the presence of Imam. This person has come with a need. But this person has got dignity. This person has got that reputation that he wants to preserve. But at the same time, he is in need. So in order to keep that reputation intact, in order to keep that dignity intact, he comes to the Imam and does not say to the Imam directly, Ya Mawla, help me. Ya Mawla, give to me. He comes and he presents his wish in the form of a poem, a poetry, okay? He says to Imam, لم يبق لي شيء يباع بدرهم. O Mawla, I don't have anything. I don't even have a single dirham with which I can buy and with which I can sell. I don't have anything at all. يكفيك رؤيتي منظري عن مخبري. It is enough for you, Mawla, to look at my face and you will know in which situation I am. I don't even need to tell you. My face will tell you as to what position I am in. إلا بقايا ماء وجهي صنته. What is left with me is my reputation only. You see, in Urdu we say abru. Ab means water. And ru means wajh, that is the face. In Arabic it is called ma'u wajhin. Right? That is the reputation, that water of the face, meaning my dignity, my reputation. That is something which I have preserved. Okay? After that he said, أن لا يباع وقد وجدتك mushtara. And he says that I am not going to sell this to anyone. I have found you as the buyer. I have found you as the buyer to buy my reputation. Imam called one of his servants and told him, go and see in the safe. Whatever amount of money that we have, bring it here. Servant says, all that money in the safe. Imam said, yes, all that money. When he brought it, Imam said to that person, take it. According to one tradition, it was 12,000 dirhams. Huh? He gave it. He said, take this. And then Imam told him. Imam replied him in poetry also and told him, فَخُذِ الْقَلِيلَ. Take this little that I have, take it with you. If someone was to say, I've given 12,000 pounds, I'm not talking about you. If I were to give 12,000 pounds, I will be saying it, 12,000 pounds. Meaning telling everyone, I've given so much money. Imam said, فَخُذِ الْقَلِيلَ. Whatever little I have, take it. وَكُنْ كَأَنَّكَ لَمْ تَبِعْ مَا صُنْتَهُ. And be like that one who has not sold his dignity.
And be like that person who has not yet sold his dignity. And وَكَأَنَّنَا لَمْ نَشْتَرِي, and we are like that as if we have not bought your dignity. Allahumma salli ala. Who gives this in the way of Allah Azza wa Jal? Sixth Imam says in one of the tradition that our second Imam gave away all his wealth 2 times in his life. All his wealth at one time. He gave away. So let me end by saying and connect it that what was the philosophy of the Imam? The philosophy behind this was when Imam was asked, Ya Mawla, why is it that when anyone comes to you, you do not reject him? When anyone comes to you to ask you, you do not reject him. Even if that person is coming several times to you, you do not reject him. And I'm paraphrasing what Imam said. Imam said, my connection is with Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal favors me by giving me all this. He favors me. Okay? And I do favor to him by giving it to his ibad. That is, I get used to him. I get myself connected to Allah. By whatever Allah has given me, I give it to the people. I am afraid that if I stop giving to the people, Allah Azza wa Jal will stop giving it to me. See the connection, the trust, the attitude. And this is what the holy month of Ramadan is all about. Bonding yourself, strengthening your connection with Allah Azza wa Jal. And Allah Azza wa Jal in this holy month of Ramadan has given us many avenues and many ways to make ourselves connected to Allah Azza wa Jal. I am repeating that sentence. I will end the majlis. What I said in Friday khutbah to all those who are listening, especially our male, that is the men here in the gent side, and that is my dear elders, my dear brothers, my dear children. Build up the culture of praying Salatul Jamaa in Masjid. Make it a culture. There was one man, this is a fact, in Mombasa. He, on the day of Eid, came to pray. I'm ending on a light note. He came to pray. And in Mombasa, when you want to enter the masjid, you have to go in that small pool, wash your feet, and then you go. It's Eid day, he has worn new clothes, and he comes and he puts his leg, and poor fellow goes down. Right? So one of his relatives tells him that, see, this is what happens when you come from Eid to Eid. If you would be coming regularly, you wouldn't miss the step in the pool. Let's not have this attitude Christmas to Christmas. Let's have the attitude of coming for Salatul Jamaa daily. Believe me, as I look at the community, I find this community to be thriving, even after coronavirus. I am telling you with confidence, my community here is a thriving community. And if you really want this community to go forward and the children to become active members of this community, you will need to sacrifice now in order to earn in this world as well as in the year after. Allahumma anfa'na bil-ilm wa zayyinna bil-hilm wa jammilna bil-afiyah wa karrimna bil-taqwa inna waliyya Allahu alladhi nazzala al-kitab wa huwa yatawalla as-salihin. Allahumma salli ala Muhammadin wa
بر محمد وآل محمد صلوات. بر محمد وآل محمد صلوات. कितना मीठा कितना प्यारा नाम मोहम्मद नाम अली नाम ज़हरा और हसनैन नाम मोहम्मद नाम अली आज यहाँ सब खुश है सुनकर नाम मोहम्मद नाम अली नाम ज़हरा और हसनैन नाम मोहम्मद नाम अली हस्ती अपनी इश्क़ मोहम्मद दौलत अपनी हुब्ब अली हस्ती अपनी इश्क़ मोहम्मद दौलत अपनी हुब्ब अली दोनों आलम का सरमाया नाम मोहम्मद नाम अली नाम ज़हरा और हसनैन नाम मोहम्मद नाम अली बर मोहम्मद व आल मोहम्मद सलात Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajun. We're very short of time. We have a guest, so a few more minutes. With your permission, just a few praises in honor of Imam Ali, and the reason it will inshallah complement really well the exhibition which we've had, and inshallah in appreciation of those volunteers who set up that exhibition by Muhammad wa ali Muhammad salawat. Ali Ali Mola, Ali Ali Mola, Ali Ali Mola, Haidar Mola, Ali Ali 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 Mola, Haidar Mola, Ali Ali Mola, Ali Ali Mola, Ali Ali Mola, Haidar Mola. तूने नमाज इश्क सिखाई, तूने हमें तौहीद बताई, कौन बयां कर पाएगा मौला तेरी फजीलत तेरी बढ़ाई। पढ़ने लगा वो तेरा कसीदा जब भी कभी कुरान को खोला। अली अली मौला, अली अली मौला, अली अली मौला, हैदर मौला, अली अली मौला, अली अली मौला, अली अली मौला, हैदर मौला। नारा हादरी बर मोहम्मद व आल मोहम्मद सलावत। Bar Muhammadin wa ali Muhammad salawat. Mu'minin, we are all very honored tonight to have the representative of Al-Ain organization, Brother Ahmad Musa, to talk what the organization does. Please let's welcome him with a loud nara salawat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Brothers and sisters, I'm here tonight to give you an update on the work that Al-Ain has been doing. Many of you know Al-Ain as the organization with the sadaqah boxes, and many of you have these sadaqah boxes in your homes. But for those of you who haven't heard, just a quick reminder that these sadaqah boxes have a unique quality in that money placed into them
counts as received sadaqah. So you receive the full reward of sadaqah as soon as money is placed into these boxes. If you don't have one, you can pick one up from the stalls on the ladies and on the gents' side outside. Again, as you know, Al-Ain was set up under direct instruction of As-Sayyid As-Sistani. In fact, it's registered as one of the social services provided on sistani.org itself. And what this means is that Al-Ain enjoys a unique position of having all its running costs covered, which means every single penny of what is given by Mu'mineen is spent on the orphan children in need. In addition to that, it has permission to receive khums and sadaqah for the services that it provides. Al-Ain has been working and supporting children for over 16 years now. If we think about the number, that's over 130, 140,000 children have been lifted out of poverty as a result of the services from Al-Ain. In fact, today, over 76,000 children are being supported. Now, this isn't just a statistic, this is comprehensive care. No matter what anyone does, they will never compensate the loss of a parent. But Al-Ain strives to do as best as it can to be as close as possible to that. And this is what makes Al-Ain's belief in charity be a little bit different. It's not about what the donor wants and what the donor wants to see, but it's centered about the child, about what they need. And then our job is then to convince and to explain to people what the child needs and how it suits best the child, and then people support. And this is what makes Al-Ain so popular with Mu'mineen all around the world. And I keep saying child, and again, I'm sure you're used to talking about causes. They'll say orphans and orphans and orphans. The reality is we're talking about children who have been orphaned. The specific description is a child. And we always concentrate on this is because we want to remind ourselves and remind our supporters that we are talking about children who are in need of support, who have been through hardship, but they should not be labeled as something different just because of something that has happened to them. Now, over the years, Al-Ain has been supporting these children, lifting them out of poverty. Many of you are supporting with the sadaqah boxes you have, through sponsoring a child privately. But over the last 16 years, thousands of these children have grown into young adults without a clear path, without a clear direction. And this is where Al-Ain developed its services further. And our Ramadan campaign this year is a Sadaqah Jariyah project. It's a unique Sadaqah Jariyah opportunity to support building luminous star centers. Or the name is Anjum Zahira. And the Anjum Zahira are the description of the Ma'sumin alayhum as-salam in Dua Nudba. I'm sure many of you have heard this. These centers provide vocational training to these orphaned youth, mental health support, medical health support to help them overcome the troubled starts that they may have had, and to give them direction and an ability for them to then rely on themselves. So this Sadaqah Jariyah opportunity is unique in that it's first of all supporting orphaned children who develop into youth, but also support them to support themselves. So it's a sustainable way of providing support to those most in need. As I mentioned, Al-Ain operates on 0% admin. There are many ways in which you are supporting and you can support, and you have been supporting even throughout the pandemic, through the sadaqah boxes, through the website, through sponsoring children, through the app which we have which allows you to give sadaqah, and through supporting this Sadaqah Jariyah project. We have stalls on the ladies and on the gents sides if you have any questions, if you'd like to find out more. And as a community, we want to thank you again for your support. And we had a brilliant speech by one of our younger brothers on the qualities of Kareem Ahlul Bayt alayhi salam, and Imam Hassan, the generous of the Ahlul Bayt. Tonight is a beautiful opportunity for us to emulate the qualities of our second Imam alayhi salam, of his karam, of his nobility, of the way he supported those in need, in doing so with the orphans of Al-Muhammad. I don't want to take up more time from delay the iftar. Inshallah, we'll be around if you have any questions or if you would like to find out more. Jazakumullah khair. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad.
Hassan, Brother Musa, we pray that your organization carries on this good work. Mu'minin, we're already approaching Salatul Maghribain, so if you be kind enough to head downstairs, Bar Muhammadin wa ali Muhammad salawat. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على محمد أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن علي حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله